Very good evening and warmly welcome. And now into our meditation of the triangles. We have had quite a long break now, but we are going to have now um, these meditations, starting to have them more regularly. So warmly welcome. We will have few words by Tibetan, something about this time. Tibetan says the men and women of goodwill who are willing to listen, to consider and to work must be found and contacted in every country. These men and women should goodwill should be subjected to an intensive training. And that is something for us good to realize, that this triangle work belongs to that new type of training of disciples for the future. Thus, this triangle work, it belongs to this coming science of invocation, and that's going to be like one of the main streams how the disciples are going to work in the future. Everything is related to the sound and to invocation. And this is something interesting for us to know, that we have to reach a certain point of evolution in order to be invocative. I think that we never think about this way. But yes, that is what Tibetan says, that we have to become invocative. And after World War, it was that humanity was reaching, during the Second World War, humanity reached the first time in the history of the Earth chain the point that humanity itself became invocative. And that's why Christ was responding in that sense, that he decided to come back, or decided again to reappear on physical plane. So this invocation is something important for us to think about. What does it mean? Disciple is the one who is working, building the Antakarana, and this Antakarana building belongs to triangle work. And through that preach, the rainbow preach, as this we had this first music was about the sevenfold or the bridge of light, and that is what we are building in a triangle work as well. And that is going to be the whole means how humanity can ask help and can reach also the higher type of energies. So please keep them in your mind and contemplate, because that is a lot to think about, it's a lot to learn about, and it is a lot to work within oneself with persistent and regular work, regular meditation, and the meditation, occult meditations, which will then build the Antakarana. So Antakarana building, introductory notes from Race and Initiation from the page 273. Within the body of the planetary logos, humanity is slowly building the Antakarana. This is in reality the linking thread, and this is very interesting. This is in reality, so meaning that all of the Antakaranas which we can find within the individuals is in reality the linking thread between the head center of Sanat Kumara and his heart center. And I think this is something very mysterious. It's not
the thread between the humanity and the hierarchy, but it is between the hierarchy and with Shambhala. All the time when we are able to build Antakarana, that is about it. So, sorry, I put the music a little bit quiet. This is very, very important that we could teach ourselves to keep in our minds always Sanat Kumara when we are having these occult meditations like today. And second note about the esoteric triangle. Okay, we have some Finnish people, so I will from now on also translate these in Finnish. Eli kääntelen tässä nyt myös suomeksi. Esoterinen kolmio. As humanity builds or creates the triangles of light and of goodwill, kun ihmiskunta rakentaa tai luo valon ja hyvän tahdon kolmioita, they are in reality invoking a response activity from two of the Buddhas of activity. Ne kutsuvat todellisuudessa vastauksen kahdelta aktiivisuuden Buddhalta ja heidän toimintaan. The one who works through the medium or the will aspect, hänen joka työskentelee tahtoaspektin kautta, and the one who works through love in humanity, intelligently applied, ja hänen joka työskentelee ihmiskunnassa rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. Forget not that these three great Buddhas summarize in a peculiar sense the transmuted essence of the previous solar system, in which intelligent activity was the goal. Älkäämme unohtako, että nämä kolme suurta Buddhaa yhdistävät erikoisella tavalla edellisen aurinkokunnan transmutoidun olemuksen, jossa älykäs toiminta oli tavoitteena. Today, that essence underlies all the activity of this solar system, but is motivated by love. Nykyään tuo olemus on tämän aurinkokunnan kaiken toiminnan taustalla, mutta sitä motivoi rakkaus. The Buddhas themselves form a deeply esoteric triangle. Buddhat itsessään muodostavat syvästi esoteerisen kolmion. Let us just for a moment align with these three great Buddhas. They are found in Shambhala. Sananda, Sanatana, and Sanakana are their names. And they are behind the triangle work. And this triangle work is a great part of the work of redemption. Nämä suuret buddhat ovat Antakarana ja kolmiotyön takana ja se tuo koko kolmiotyö perustuu pelastamisen ja vapautuksen suunnitelmaan. So let us align with them ja virittäydymme heihin. Alignment, virittäytyminen.
Let us breathe white light few times. Hengitä valkoista valoa muutaman kerran. Drawing the light from the soul via the antakarana. Vetäen valon sielustasi antakaranan kautta. And now inaudibly and consciously sound Om 3 times. Lausun nyt kolmasti, äänettömästi ja tietoisesti Om. Through your lower triangle, 3 lower bodies. Alemman kolmiosi eli 3 alemman kehosi kautta. Contact the triad via the antakarana. Recognize the opened interplay. And keep your consciousness as high as possible. Otamme kontaktin triadiin antakaranan kautta ja huomioimme avautuneen virtauksen ja pyrimme pitämään tietoisuuden niin korkealla kuin mahdollista. Building triangle of light, valon kolmion rakentaminen. From Dina 1 from the page 439. Tibetan says, Tiibetiläinen sanoo, I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation. Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä. To rest quietly back in your chair or bed. Nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi. Closing your eyes, silmät sulkien. Link up with your soul and with me, your friend. Virittäydy ylös sieluusi ja mestari DK:hon ystävääsi. You will thus create a triangle of light. Luot näin valon kolmion between your soul, sielusi, your head, pääkeskuksesi, and with Master DK ja mestari DK:n välillä. Fix and hold this triangle firmly
in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä tämä kolmio vakaana tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksesi voimasta. Now see it next as a solid triangle of light. Näe se nyt täysinäisenä valonkolmiona, and not just as an outline, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane where Master DK works. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolla, jossa mestari DK työskentelee. And where dwells and works your soul, ja jossa myös sielusi asuu ja tekee työtään. The lower point or apex touches the top of your head. Ja alempi piste, eli kolmion kärki, koskettaa päälakeasi. Now see pouring down via the triangle a stream of light. Golden light, orange in color and not white. Näe nyt kolmion kautta laskeutuva valon virtaus. Väriltään kullan vaalean oranssisena. See this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve siinä, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän
fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of the Master DK. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä. And you can safely leave it to him. Ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuus herää vapaana lihankahleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun nyt olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuutta vakaasti mielessäsi eikä vain päässämme. Holding strongly the contact with the spiritual triplicity, ylläpitäen vahvasti tietoisuutta henkisessä kolminaisuudessa, which is that which hovers over the square, joka on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella, over the personality, persoonallisuuden yläpuolella. And radiates the energy
of light into the waiting field of active thought, ja joka säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And let us say together in English, ja lausumme englanniksi. In the center of the will of God I stand, nor shall deflect my will from His. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. And sound long, silent om. Lausun nyt pitkä, hiljainen om. Contacting triangle members. Kolmion jäseniin otettava kontakti. When we inwardly contact now our triangle members, be aware how your triangles every time become etherically more living and thus vitalizes the global network of triangles. Ole tietoinen, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otamme yhteyden kolmion jäseniimme ja siten elävöitämme globaalista kolmioiden verkostoa. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy omaan tai omiin kolmioihisi. And call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes of silence to sound the names silently or aloud. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nyt nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize now the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Emanating from one of the Buddhas of activity, the one who works through love, intelligently applied in humanity. Virraten yhden aktiivisuuden Buddhan, hänen joka työskentelee ihmiskunnassa rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. And feel the second ray energy and how it changes the square-like planetary etheric field. Tunne tämä toisen säteen energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä planetaarista eteeristä kenttää. Reflecting the words of the Christ, a new commandment I give you, love one another. Ja pohdi Kristuksen sanoja, uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toinen toisianne. Spiritual light, henkinen valo. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Nyt visualisoi henkisen valon virtaus kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Descending from one of the Buddhas who works through the medium or will aspect. Laskeutuen nyt läpi yhden Buddhan, hänen joka toimii tahtoaspektin kautta. See how it brings light into the square-like etheric field of the planet. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen planeettamme eteeriseen kenttään. And reflect the words of the Christ. I am the light of the world. Ja pohdi Kristuksen sanoja, minä olen maailman valo. Global network. Link your triangle or triangles in your mind to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion,
kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyrit tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalin kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. Three Buddhas of activity. From the triangles now being created, the Buddhas of activity will extract that essential quality which will go to the building of this aspect of the planetary Antakarana. Nyt luoduista kolmioista aktiivisuuden Buddhat vetävät puolensa sen olennaisen laadun, joka menee planetaarisen Antakaranan tämän aspektin rakentamiseen. Know that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Tiedä, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden Buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Ponder on this fact ja pohdi tuota tosiasiaa. Now we are going to sound the great invocation. Lausumme nyt suuren invokaation. When we sound now the great invocation, which is the core activity in the triangle work. Kun nyt lausumme suuren invokaation, mikä on olennaisin osa aktiviteettia kolmiotyössä. Be conscious and let your spiritual invocation to be heard on high. Ole tietoinen ja anna henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa. Sound and visualize and make an impact in the spiritual world of great ones. Lausu, visualisoi ja saa aikaan vaikutus henkisen maailman suurissa ylevissä.
Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Näin nyt kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren ja elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through and break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoisella tasolla. Through the network which the triangles are creating, kolmioiden luoman verkoston kautta, light or illumination is invoked by the daily work and attitude of the triangle members. Kolmiojäsenten päivittäinen työ ja asenne kutsuu valoa ja valaistusta. Thus light can indeed descend on earth. Siten valo voi todellakin laskeutua maan päälle. And goodwill, which is the love of God, and basically the will to good, can also stream forth in fuller livingness into the hearts of men. Ja hyvä tahto, mikä on Jumalan rakkautta ja pohjimmiltaan tahtoa hyvään, voi myöskin virrata täydellisemmässä elävyydessään ihmisten sydämiin. Attempt now to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrin nyt näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And closing. Sound very consciously the sacred word Om 3 times. Lausu erittäin tietoisesti Om, pyhä sana, 3 kertaa.
Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends. Thank you for your participation and for your presence, your good work. Kiitämme kaikkia, kiitämme läsnäolosta ja osallistumista ja hyvästä työstä. And we meet again tomorrow at the same time with the meditation of reappearance of the Christ. Ja huomenna jatkamme Kristuksen jälleen tulemisen mietiskelyn parissa samaan aikaan. Lots of love and blessings to everybody. Good night from Finland ja hyviä öitä täältä etelästä kaikille.